pasti adalah beberapa kan, tapi mungkin kalau misalnya sekarang ya bakal gua buktiin sih ke mereka yang orang-orang kemarin yang pada ngeremehin gua. Abide didn't wait for permission to become the MVP. He took it, racking up Predator and MVP awards in 2025 alone. Kalau soal MVP mungkin gua anggapnya itu kayak penghargaan terhadap diri gua gitu. Gua bangga dengan diri gua, tapi yang gua cari itu adalah juara, bukan title MVP. Gue juga agak sakit hati gara-gara kemarin gue gagal juara dunia. Ya, di turnamen ini mungkin pembalasan untuk tim lu. The youngest on the squad, yet the first to dominate the stage. And there you have it, guys. Southeast Asia. Youngest on the squad. Before Pain Gaming decides to end it, my question is whether or not that end at Pain Gaming gave us the last booyah will be the catalyst for the rise for the Brazilian teams today. Yeah, welcome to the day 2 of the knockout stage. You're here with Tash, Bani, and also me and Mats. We are coming in with Group C and welcoming Group... we're coming in with Group B and welcoming Group C in our D2 bout. We see the likes of RRQ and Onyx from Indonesia. These two teams would likely dominate here on day number 2, but they have to remember there's also Woarld, LOS, Lost, Rainbow 7, as well as Dragons Esports in the mix. Yeah, and I think out of all these teams right now, I mean, we have a lot of highlights, right? We talked about Abai from RQ and his MVPs, but you don't forget as well about Woarld United. They have multiple titles from the players from last year. From EWC, we had Moshi as MVP. From FF Global Finals, we had Jonah as Predator, Wasana as MVP as well. That's why the panel was putting a lot of highlights on this particular team. They are a team to look out for. Yeah. But at the same time, I had a conversation with our fellow casters here, AJ as well as Husky, wondering like, okay, it will be so poetic if the end of the streak yesterday by Pain can be carried on today by the other Brazilian teams. Yeah, it looks like maybe day number 2 would be a Brazil day. However, since that we are mixing in Group C, maybe that might change a little bit, but the sentiment is still strong here, especially with the likes of Lost, Fluxo, and Alpha 34. And one thing for sure, I would like to touch on to something. Since that we are in Riyadh, definitely I would like to mention Team Dragons Esports. They are the team from MENA, Middle East, North Africa. This is their first runabout in EWC, and basically Dragons Esports is Alpha, Team Alpha roster, except for Remind. Remind had his run on EWC last year under the team of Alconcia, but sadly they only managed to get last place. And a few things that Remind has made for himself, he was playing during freefire World Series Bangkok back in 2022 under Team Alpha. Sadly placed on 11. Same goes to Sentosa on 22 under Team All Stars at 15. And another player from Team Dragon Esports, I can say Yasir, also has a lot of experience playing on the global stage, being his glory days back in 2021 where he was dominating the Free Fire Arab Championships. Yeah, that's a lot of history coming in here for this particular day, but I think when you make it down to the wire, Group B, this is their final day to play. Yep. This is a do or die moment. They are hot from yesterday. Most of the players, especially teams like Hotshot, EVOS, even Fluxo did well. Even, Core Memory as well had their insane moments. But at the same time, could the momentum be broken by Group C? Group C has not played yet, but they have seen everything. The VOD reviews last night, the rotations, the drop spots, they know everything. But the question is, in terms of execution, would it be enough to stop the momentum and the heat that Group B has? And I think for Group B, this is a do or die moment. You either perform or you don't, because you want, like Danley says, do not cross that red line. You need to make it to that top 12 to be able to make it to that next stage. That's correct. The mindset of Group B, teams from Group B, should be to rake in as much point as possible. Yes, we know this is just a knockout stage. If you made it to the top 12, you're good to go. But for teams that are in Group B,
they will not know because they have to wait for A and C to see whether or not they qualify for the next stage. That's why the sentiment or the mindset of the players from Group B has to be, I have to take as much points as possible. I mean, as much points as possible. And there was a conversation as well yesterday about what is more important. Is it the kills or is it the placement points? And I think Falcons, toward the beginning of the day, they were a bit more passive. I think they were really sort of reliant on those placement points and making it till the end. But then they changed up their tempo toward the end of the day, going a bit more aggressive, getting quite a fair number of eliminations, 46, only 2 shy of EVOS Divine, who had started the day off strong, hit the ground running, collecting as many elimination points as possible, and then pumping the brakes toward the second half of that day. So this is a very interesting contrast. Yeah. But by all means, it's the same, the same means to an end. Regardless, as we go into our first map today, this is going to be super exciting and more important for Group B. This is their final day to prove themselves. All right, ladies and gentlemen, it looks like game number 1 is ready. Let's go. Fly in into Bermuda. Opener for day number 2. A slight update on the rosters here. Vitality subs out Azrael for Far East MKS. Meanwhile, Alpha 34 brings in Byte and also subs out Lins. And there you go. Players are ready. Here you can see the best player for day number 1, Russia, with 20 eliminations. Will he still stand up to the title, or maybe someone else will take it from him? Really interesting. The great stuff actually coming from this kid. I mean, or what Danley says, man. Kalau I mean, ketiba one thing's for Alpha sure for Zulu. him, he's very aggressive. He is very opportunistic. He plays these very tiny micro angles to perfection as well. Very, very fun to watch. And I am super excited to see how exactly he'll be going through this. And already we're hitting the ground running. We got shots are heard actually from 2 different areas, Observatory and Katulistiwa. Let's see which one we are looking for. We're looking at Katulistiwa. EVOS is being decimated by Movie Star Rainbow 7. The Mexican team starting strong, taking down members from EVOS. 3 members of EVOS now spectating their own lone member. Meanwhile, in Observatory, Dragons trying their best to at least steal a few members from Vitality. Sadly, they can only manage to steal 2, while the other 2 managed to run away. Yeah, Vitality yesterday had a pretty slow start. They struggled a lot in Bro, that first sana. half. Wasn't able to find the momentum at all. But Okay, moving back based into on the that game here, study, R7 on our screen as well. I think R7 is going to be very interesting to me. What can you share with me about them, Admats? Okay, R7, this is their first run here was a in team that is. EWC. However, one of their team members, Soy Dea, has a lot of experience playing on the international stage. He was in 6 Karma back in 2024, where he and his team was playing at the global finals, but sadly placing on number 16. Meanwhile, all the other members are basically new, so it looks like they are doing quite well here for their first run here, first match. Finally against EVOS, that is, as we can see from yesterday, one of the strong contenders in our tournament, and they managed to almost eliminate them out early. Yeah, interesting enough, yesterday, I think in the beginning of the game, EVOS tend to always struggle, losing 3 fairly early as well. But unfortunately, they are very slippery. So most of the time, they do really bring back into the game as well. We're seeing a lot of aggression coming here from another team that's completely overcoming Vitality. Dix knocked down, but the rest of Vitality still very much in the game here. So my question is for the Vitality, are you going to rally back, or are you just going to allow DRG to take this space away from you? Dragons with this nice 3 elimination points as of now. It looks like Alpha made their move towards Katulistiwa. This is where we've seen Rainbow 7 and also EVOS made their bound in earlier. With that said, Alpha, I don't believe they could actually manage to get a lot of resources here, as all of it has been taken up by team. We start Rainbow 7. And ladies and gentlemen, we're up to a 4th minute of our game. We still yet to see a single team to be eliminated. Everybody is moving towards their rotations. We might see Buriram on peak. Meanwhile, for Fluxo, I believe they might be on the southern side of the map. But right now, we're panning towards Hot Shot Gaming, where this Pakistani team had a very good
start of কালকে day number one, but a bit খেলাগুলো অস্থির ছিল rocky আজকে দেখি for কি the অবস্থা। finisher. Maybe this time around they would actually redeem back all the mistakes that have been made yesterday. Could be. I mean, a lot of teams are still taking their time outside here in terms of rotations. We did see a brief skirmish just now between Vitality and DRG. I think both teams are just not really keen on continuing this fight very soon. But a team that's really on fire right now is going to be R7. They have been hot, and I think they've been really quick. They are the highest in the lobby right now in terms of eliminations, and now they're still hunting Evos those white and- tires. With aim got Evos knocked out are- for the second That's gone. time this Oh, game, boy, my and God. they are done. This is such an unlucky situation. Evos not being able to bring themselves back into this game at all. He wasn't able to do anything, and this is just so unlucky. Yesterday there was a game where Evos was knocked out fairly early as well, but they still managed to recover fairly well in the match after. So my question is, how exactly is Evos doing this? Maybe it's just, as they say, slow morning, a slow start for them. So what I like about Rainbow Seven is that they started the game by fighting or skirmish against EVOS. EVOS managed to escape with one member, and the funny part is that Rainbow Seven continues to hunt EVOS up until the end. That's a good thing, honestly. You really want to disable because you know that EVOS yesterday, I think this is what they say, that you do your homework. EVOS yesterday, they got, they lose 3 fairly early, but they always come back into the game. And then they start rampaging. They start to collect a lot of elimination points. They start collecting, all these placement points. The survivability is on a high. So being able to just really, put your claws into these EVOS players, not allow them to be able to take advantage of situations and, give them that second chance will really help stop their rampage right now, because currently they are second on the overall ranking list. All right, looks like Sifo is being attacked by another team. I'm not so sure which team that attacked him on the bounty, so Sifo has to be careful on where to tread, because the team members, you can see the Alpha is having time of their lives with that locked airdrop. They unlocked it till the very end, so resources-wise, Alpha 34 is in abundance. Right now, we are heading towards factory. We can see the bounce between Lost from Brazil and as well as Dragons from Algeria. Rigby does go for push. Ex-MIBR member will try to start it, but sadly goes down. Seafox with the shotgun. It takes him down. Rawan as well is now on the floor. Team LOS is being swept by Team Dragon. That is a very, very good attack. Oh my Counter-attack God. from the MENA. Team Dragons now leading 7 points. Dragons really hit the ground running. They're rough, they're quick, and they know exactly what they want. Very decisive when it comes to these team fights. Very decisive, and they know what they want. I think that's really great about them as well. It's just that whenever they go for these fights, they manage to surround, they manage to box all of these players, all of the teams they go against, which does not allow them to be able to bring in those second chance situations. Does not allow them to be able to bring their teammates back into the game. Now the circle shifts. A lot of teams, or majority, already inside of the middle here, with Vitality, continuing that streak, that strat of being inside and toward the mid side of circle fairly early. But the compounds around them are also very, very much, taken as well. Wherever United is there, even Onyx is there as well. And surprisingly enough, I'm surprised I haven't heard a lot of noise from Wherever United yet, but I am excited to see what kind of firepower or kind of strats they want to bring into this game today as their debut game. That is actually typical Buriram. In the early stages of the match, they don't usually find any kind of fights, any kind of brawls. Their mindset is that we're going to play it slow on the early games and maybe try to get the weapons, the ammo, the utility that they needed to bring in towards middle, or maybe as well as the end game. And that strategy has been done by Burira for various tournaments, and it is again being used today at EWC. And with the loss towards Team Dragons is an upset, especially for those for our panels with the Aramco ranking. Sadly, Loss is not doing very well for game number 1. Maybe the next one, Loss would actually come back again. But surprise, surprise, Dragons. Not a team that we actually eye a lot, is doing so well here. 7 elimination points, is still in the game. We just have to see whether or not Dragons could actually play the mid and late game. But that's the thing about Dragons, right? I mean, you don't have any VODs about them. You have no clue how they're playing. Today is day number 1, and they are fully okay. They are so excited to be using the Enigma
that they have in terms of how they can take advantage of the Nogod situation. No clue on where exactly they're going to be dropping, no clue how exactly they're going to be playing, at least for the Southeast Asian teams. Yes, there are VODs around for the Brazilian games as well, but of course the dynamic will change as you go into international games and as you adapt into different styles of regions. Now, looking at Alpha 34 here, this is an interesting one because, yesterday I think they're not doing so bad. They're in the middle of the pack, if you think about it, 9th right now, at least on this group. And, with the change, they had Linz go out by coming in. My question is, how does this affect their dynamic? Does it change their aggression? Does it change their rotations as well? They already got 2 eliminations fairly early, which is honestly great. You want to try and collect as many of those as you can, but they aren't exactly going all in super early that we saw yesterday. I think Alpha is trying to go for wide rotation. That's what I see. However, R7 এর সাথে হটশটের ফাইট হয়ে গেছে, দেখা যাক কারা উইন হতে পারে। হটশটের অলরেডি একটা team Rainbow 7 is about to do that, but due অলরেডি to the রাশ হয়ে fact গেছে, that they দেখা failed যাক কি their হতে পারে। first attempt to use the mini jump pad, they did not manage to chase hotshot. However, হটশট অন ম্যান আর্মি, has অন ম্যান the আর্মি tried একটাই to আছে, retreat দেখা যাক সে from কি the হয়। Rainbow 7. They were matched with deep core memory, and hotshot মজা now is লাগতেছে left with one খেলা দেখে। last member. I believe that member, as well as been হটশট eliminated, পুরোপুরি Action লিমিটেড। has been caught, and hotshot will be Lucky on to 10th win. place here on game number 1. The hottest of starts for Hotshot. Granted, yesterday they had a pretty great day. If you think about it, they managed to really catch us off guard. They were doing great when it comes to team fights as well. Survivability was good, but today, this first map just really catching them off guard. I think it might be the addition of Group C that's really, surprised them. Regardless, as Team the circle Flexo. still hard shifting toward the right side of the map here. A lot of teams fairly already inside of the map. Looks so still very much hugging that side of the circle, and I think it's been giving them dividends toward the end of the day as well. Because while they struggle in the beginning, they start to understand and adapt how exactly they can, I would say, weaponize this I would say, edge of the circle situations. Either they become the team to gatekeep, or they can just wait out all of these teams fighting in the middle side of the circle, and then finally try and go in to collapse after when everyone's a bit more weak. Nice angle with the R7 jump tower. pad, managed to actually get near towards the tower by the bridge towards So, Sentosa. live stream And goal now হইলো we're looking, Haas is actually looking at core memory, jumping in towards one of the sheds nearby Bochinok. And with that information, it gives a room for Rainbow 7 to rotate towards that bridge. They could camp it out here, or they could just use the hill nearby. However, on the same hill, Fluxo awaiting, and we always know that Fluxo, if it's in Bermuda, they will always be waiting. And Marsley left it on the south side. Meanwhile, here is a small replay from That is Alpha up 7 disgusting. with a nice hit shot with Prime, but Prime was then being picked up. Fluxo aiming R7. Yeah, R7 taking a lot of pressure right now, just trying to rotate from under that bridge now. And Fluxo, once they see something moving, they are going to be putting that pressure in. They have the weapons, it's perfect to just penetrate those blue walls. And most importantly, it puts it just rushing up forward, trying to play that first contact play. R7 now questioning whether or not they want to take this fight. No, they are retreating away. They're like, you know what, you want this bridge, let's take it. We don't want to take this fight fairly early. It's still too soon. Retreating away, they're like, you know what, you want this bridge, FX team কিন্তু want to take this fight fairly early. FX team কিন্তু অলরেডি রাশ করতেছে। আপনার কি মনে হয় এই টিমে কারা জিতবে বলেন? এই ফাইটে এই ফাইটে কারা টিম জিতবে? এই যে টিমটারে দেখাচ্ছে এরা জিতবে। ওরা বাজে পজিশন ওরে জোনের মধ্যে ঢুকতে হবে, ওইখান থেকে উপরে সাইডে যে টিমটা আছে না ওই দিক থেকে পিছাইটা পড়ে যাবে। এই যে আরসিবি ওকে ঠিক হয়ে গেছে, এখন দেখা যাক। বাট আমি বুড়িরাম এখানে ক্যাম্প করতেছে, এখনো ক্যাম্প করতেছে। এরা নাকি রাশ করতেছে জানেন? না জানেন ওরা মসি। প্রথম থেকে যে ফাইটটা দিছে, ঠিক মসি আছে? অস্থির। এখানে বুড়িরাম টিম, এটাই হচ্ছে ওয়াসানাদের টিম। এখন আমরা দেখবো কেমন গেম প্লে করে। এখানে দেখার একটা সুযোগ পাইছি আমরা। অলরেডি ওয়াসানার একটা কিল কনফার্ম করে ফেলছে। ওয়াসানা টিমে যে স্নাইপার প্লেয়ার আছে ভাই, ও তো ওপি, মসি ওর নাম। এন্ড দেখা যাক স্নাইপার প্লেয়ারের ওকে ঠিক আছে, সাউন্ড দেখতেছি। আরে ম্যাডাম আপনি বলতে থাকেন না, সমস্যা নাই। আমি টুকটাক করতেছি, আপনি পজ করার দরকার নাই তো, আপনি বলতে থাকেন। আর গাইস আরেকটা কথা এখানে বলে দিই, ক্রুল গেমিং এক্সপোজ টিমের লাইভ করতেছে, ঠিক আছে, কিন্তু ওর কোনো টিম সম্পর্কে একটু আইডিয়া নাই। সমস্যা কি, তোমার আইডিয়া আছে না? এইজন্য তো তোমার নিয়ে আসছি। এইজন্য আমার ফেস দেখতে হলে আমার স্ট্রিমে চলে আসো। আমার ফেস প্লাস জারার ভয়েস দুইটাই তোমরা পাবা একসাথে, সমস্যা নেই তো। গাইস আমি জাস্ট এতটুকু বলবো, তোমরা বলো আমরা ক্রুল গেমিং এর ফেস দেখতে আসছি না, আমরা জাস্ট গেম দেখতে আসছি। কোন টিমের আমি ছেলে বলে কি আমার ফেস দেখতে আসবে না, এটা কেমন কথা যারা? তো আমরা এখন না
ম্যাচ নিয়ে বেশি সিরিয়াস তো গাইস ক্রুলি গেমিং এর লাইভ থেকে আমার লাইভে চলে আসো সবাই ওকে ওকে তো এই যে যারা ডিএনজি টিম জোনের বাইরে এখন ড্যামেজ খাইতেছে দেখতে পাচ্ছো ড্যামেজ খেয়ে অবস্থা টাইট এটা জোনে ঢুকতে লাগলে যে সামনে যারা কি জানি ফেভারিট একটা প্লেয়ারের কথা বললো খুব রাশার এর সাথে এখন ফাইট হবে বেস্ট অফ ওয়াসানা দেখা যারা যাচ্ছে ফেভারিট রাশার একটা টিমের সাথে ফাইট যাবে যারা ফেভারিট একটা প্লেয়ারের ফাইট দেখা যাক কে জিতে এই ফাইট ওকে বুড়িরাম ভার্সেস ডিআরজি দুইজনে বুড়িরাম কিন্তু কি জড়াই ডমিনেট গেছে করে ফাইটে? খেলা হ্যাঁ, প্লেয়ার বুড়িরাম ফাইটে জড়াই গেছে, দেখা যাক কি হয়। তিনটা ওই, টিম হ্যাঁ। একসাথে বুড়িরাম ড্রাগন ওকে বুড়িরাম টিম আর ওয়াসানা এই ফাইটে কারা জিতবে আপনি গেস করেন কি ডিআরজি টিম এই এখানে ফাইটে বিট উইন হবে যেটা নাকি আছে ওভার ম্যান ওয়াসানা পাওয়ার অনেকটা লোক, তারা হয়তো মাই খাওয়া যেতে পারে। ডিএনজি মনে আপনাদের জিতবে prediction কেমন হয়? চলে আসছে ভালো পজিশনে বুড়িরাম ওয়ান ম্যান আর্মি ওকে একটা ওই ডাউন, দেখা যাক। ওই 7 ফুল কিল আগে। মেরে দিছে 1 সেকেন্ডের মধ্যে মেরে দিছে অস্থির। বলছিলাম ওয়াসানা এটাই বোঝা যায় বেস্ট অন রাশার ওয়াসানা কিন্তু অলরেডি 2 কিল করে ফেলছে এন্ড ওয়াসানা কেমন প্লেয়ার আমার বলার দরকার নেই, ও আমার অনেক ফেভারিট একটা প্লেয়ার। তো এখানে দেখো 1 সেকেন্ডের মধ্যে ওদের সামনে কিন্তু দুইটা স্কোয়াড ছিল, ওরা কিভাবে কভার দিয়ে বের করছে। যারা জামাই ওখানে এবার তুমি ফাইট কিন্তু হবে তোমার যে হবই ফেভারিট আছে। যারা বেশি কিল করে রাখছে ওদের সাথে ওই জায়গায় ওয়াসানা ওদের সাথে ওয়াসানাদের আর হ্যাঁ। ক্লোজ অন্য টিম তাহলে আর 7 থেকে 8 কিল করতে পারে দুইজন বেঁচে আছে যে আলফা এফ টিম কিন্তু অলরেডি চলে গেছে এন্ড আর7 অন্য একটা টিম ওরাও কিন্তু ডমিনেট করে খেলতেছে। এখানে কিন্তু বুড়িরামদের সামনে আছে বিআইটি অলরেডি শেষ। ভাই ওয়াসান চুপচাপ বসে ছিল, এখন পুরো এক সাইড থেকে লবি কে খেয়ে যাচ্ছে, পুরো এক সাইড থেকে আর বুড়িরাম কি কাণ্ড চালাই গেছে, বুড়িরাম বেস্ট। হ্যাঁ বিআরও হ্যাঁ ওটা হচ্ছে বিআরও ওটা হচ্ছে তোমার বুড়িরাম টিম আর বুড়িরাম টিমে কিন্তু ওয়াসানা আছে। ওয়াসানা তখন থেকে চুপচাপ বসে ছিল, ভাই এখন 11 কিলো হার্ড ওয়ার্ক full team করতেছে, খেলে ওরা যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি সব ডমিনেশন জিতছে না। করতেছে যে এটা কোনো ভাই বলা আর যায়। সেভেন যে ডমিনেট করতেছিল ওদের কিন্তু শেষ, ওরাও শেষ। ওরা ভাই জিততেছে না, বুড়িরাম সবার ওরা করে দেখাইতেছে যে টাইগার রিস করে বেস্ট আর নো ওয়ান রাশার আছে। অন্য গেমের লাইনে বস দেখা যাক আমরা কি ফ্লুক্সুল লয়ে ফাইট দেখতে পারবো একটা। এটা প্রত্যেকটা টিম গেমে ফ্লুক্সু এবং বুড়িরাম স্পোর্টস দেখা যাক। আর কেউ বাইকা আমি বুড়িরা এখন সবথেকে বেশি ভাই Squads বুড়ি- বুড়িরামদের পজিশন দেখছেন, কিল দেখছেন, ইজি ওদের বুড়ি, জিরো কিল এটা ছিল বুড়িরাম জানেন, না বুড়ি ম্যাচের না, শুরু ইজি। থেকে এখন পর্যন্ত 0 কিল ছিল, ওখানে মাত্র 2 মিনিটে ওরা ফুল গেম চেঞ্জ করে দিছে। এবার ভয়েস ঠিক আছে নাকি গাইস আমরা ওয়াসানা বেস্ট অন রাশার এখানে 6 যারা আগে নিজের ফেভারিট টিমের সাথে ফাইট করছে এরা কিল করে ফেললো আচ্ছা আচ্ছা ভালো কিল করছে তো ওরাও 2 মিনিটে এক ওয়াস ছিল। কিল করে হ্যাঁ। ফেলছে। আমার ফেভারিট প্লেয়ার ওয়াসানা, 77 আমি ওয়াসানাকে এখানে- সাপোর্ট করতেছি কারণ ওয়াসানা যেহেতু আমার ফেভারিট, তো বুড়িরাম টিমটাকে আমি সাপোর্ট করব। আর যারা কয়টারে সাপোর্ট করে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে বলো তো গাইস মানে এটা কোনো কথা ও হলো ওই 12 বাতারি সাপোর্ট করে বলবো। ইভোসে সাপোর্ট করে তারপর আবার এইখানে যারা সাপোর্ট 12 করে আবার বাতারি। ডিএনজি আসলাম যখন তখন দেখতেছি কিল করতেছে এরা ভালো খেলতেছে এদের সাপোর্ট করে খুব খারাপ বুড়িরাম অবস্থা ইজি এটা। বুইয়া নিয়ে তাতে কন্ডিশনটা কি ওরা মাইর খেয়ে ফ্লুক্সুর হাতে। বলি ওয়াসানা তোমার অনেক ফেভারিট, আমি থাম্বনেলে কিন্তু তোমরা ওয়াসানা পিক দেখবে অলরেডি এন্ড ওয়াসানা তোমরা গেম দেখতে পারবে সরাসরি। আমার কিন্তু শুনছি আমি একটা মার খাইবো আমার বুড়িরাম ফ্রেন্ড স্পোর্টস। আমার ফ্রেন্ড মানে ফ্রেন্ড সার্কেলের টিম, তো এখন দেখা যাক ওয়াসানা ফ্লুক্সু মাঝখানে পড়ে গেছে, বুড়িরাম সাইডে আছে, দেখা যাচ্ছে ফ্লুক্সু দুই খান্না বাইর দেখা যায় ফ্লুক্সু আউট হয়ে যায়। ওয়াসানাদের টিমের একজন ডাউন, ওরা কি পারবে ফ্লুক্সু, ওই জায়গা থেকে ফ্লুক্সু সেফ বক্স জোন আসার ডাউন। জন্য? ওরা কি পারবে গাইস Wow. ওরা কি পারবে ও ওয়াও দেখছো হেডশট দেখছো 27 দুইটা হেডশট মেরে হ্যাঁ স্ন্যাপপ্লেট কি হেডশট, ও দুইটা হেডশট গুড 27 বেস্ট। দুইটা হেডশট দিয়ে বুড়িরাম আরেকটা পেলে শট দুইটা। ডাউন Cross শেষ kill. সব আর এসে ওরা ফিনিশ হয়ে গেল ফ্লুক্সু আরে ফ্লুক্সু। ফিনিশ হয়ে গেল। ফিএক্স টিম কিন্তু বিপদে পড়ে গেছে ফ্লুক্সু পুরোপুরি। ওয়াসানদের সাথে ফাইট করতে গেলে। বুড়িরাম বাজে বলছিলাম, বয়স বুড়িরাম ছেলে বলছিলাম, ঠিক আছে এই যে পুরো টিম এটা বাজে কি যে বয়স 18 কিল ভাবা যায়, টিমমেটের আছে বলে বয়ে নিয়ে আসলো ভাবা আমি যায় জানি এটা যখন 18 কিলো বুইয়া বুড়িরামরাই বুইয়া নিবে, বলে দিছি না 30 পয়েন্টে বুইয়া ওয়াসানা নিয়ে যে নিছে। সেখানে অন্য কেউ বুইয়া নেওয়া মুশকিল মুশকিল গাইস। তোমরা দেখছো 2 মিনিট আগে যা 0 কিল ছিল, ওরা লবির এক সাইড থেকে যখনই রাশ খেলা শুরু করছে এক সাইড থেকে ফুল টিমকে খালি করে দিয়েছে। আমি তোমাদেরকে যে কথাটা বলছি ওয়াও ওসানা সেটা হাত পরিষ্কার করতেছে যে মরা মাল এখন ময়লা যারা মেরে গেমে হাত একটা কথা পরিষ্কার বলবো করবো। যে কোনো একটা টিমকে সাপোর্ট করতে হবে কোন টিমকে সাপোর্ট করতে হবে সেটা বলো দেখো আমি না কোনো দেখা দেখি নাই না কোনো দেখা দেখি নাই চয়েস একটাই না যেহেতু আমি কাস্টার আমি একটা টিমকে তো সাপোর্ট করতে পারবো না অবশ্যই। দাদা আমরা কাস্টার না আমরা জাস্ট টুর্নামেন্টটা দেখতেছি অবজার্ভ করার জন্য কোনো কাস্টার টাস্টার না হ্যাঁ কোন টিম সাপোর্ট করতেছো
টিমে একটু আগে বলছো চায়নার কাজটা আমি, তো এখন উনি কিন্তু কথা পাল্টাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা হলো আচ্ছা আমরা অবজার্ভ করতেছি, ঠিক আছে? আমরা তো অফিসিয়াল কাজটা না, তাই না? পার্ট টাইম কাজটা, এখন পার্ট টাইম কাজটারে জাস্ট একটা টিম কোন টিমটা সাপোর্ট করতেছে এটা বলো। আমি হ্যাঁ। আমার লাইফ এখানে আমার হচ্ছে যে ফ্লুক্সও ভালো টিম, আবার বুড়িরামও ভালো টিম, হটশট হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী। তাদের টিমকে সাপোর্ট করা দরকার, যেটা হচ্ছে যে হটশট। এখানে ইভোস টিমে আছে অলরেডি, আমরা অবশ্যই ওদেরকে সাপোর্ট করব। এখানে তো আমরা পুরোপুরি বুড়িরামরে একটু আগে রাখবো, যেটা ভাবতেছি। বাট এইখানে আমার সাপোর্ট সব টিমের জন্যই আছে, আর দেখা যাক আমাকে যদি সব বলো টিম কি পার্সোনালি করতে পারে। তুমি কোনো কারোর ফ্রেন্ড না সবাই হয়ে এই যদি বুঝলো। অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবে সবাই কাউকে সবকিছু সাপোর্ট best করো, team। অফ কোর্স দেখা যাক ওয়াসানা কি হয়। টিমকে সাপোর্ট করব। আচ্ছা, এখানে যারা কিন্তু পার্সিয়ালিটি করতেছে চয়েসের ব্যাপারে, এরকম কখনোই করতে হয় না গাইস, বুঝছো? তাহলে তোমরা পছন্দের টিম কখনোই মানে চুজ করতে পারবে না। যারা মতো যদি পার্সিয়ালিটি করতে যাও, সবসময় একটা টিমকে সাপোর্ট না, করবা, আর বাদ দেখ, বাকি টিমকে সাপোর্ট করবা মানে লাভ হিসেবে, ঠিক আছে? সাপোর্ট করতে থাকবা। এই যারা মতো পার্সিয়ালিটি করলে দেখবা কি সবসময় এই যে কালকে ইভোসে সাপোর্ট করতেছো, এই পেইন্টে সাপোর্ট করতেছো, ফ্যালকনে সাপোর্ট করতেছো, আরএচকে সাপোর্ট, মানে কতগুলো টিমকে সাপোর্ট করতেছো ওরা। আমি জাস্ট গেমের রিঅ্যাকশন দিয়েছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি কোনো আচ্ছা, সাপোর্ট আচ্ছা। করতেছি না। আমি বাট just আমার তো মনে হইতেছে না নুরাইনের- রিঅ্যাকশন দিতেছে, তার আগে আমি খুশি হইতেছে আমি যখন বলি- কিলগুলা করতেছে অন্যরা। না না, নুরাইনের কথা যদি আমি বলি, নুরাইন আমার ফ্রেন্ড, ওর ভাইও কিন্তু আছে টিমে। নুরাইনও কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন একটা মেয়ে, এন্ড ইন্দোনেশিয়ান টিমে। আচ্ছা, কোনো ফিমেল গেমার কি আছে এই টুর্নামেন্টের মধ্যে, 18টা টিমের মধ্যে? আমার ফ্রেন্ডরা ওইখানে আছে। না না না, ফ্রেন্ড না, মানে ফিমেল গেমার এরকম থাকে না যে টিমের মধ্যে একটা মেয়ে থাকে, এরকম কোনো টিম আছে যে টিম না মেয়ে না আছে? না না না, এখানে সবাই ছেলেদের, এটা ছেলেদেরই ওয়ার্ল্ড কাপটা, ছেলেদেরই হচ্ছে, মেয়েদের ওয়ার্ল্ড না কাপ ওরকম থাকে না, না না, মানে না। মেয়েদের তো আলাদা ওয়ার্ল্ড কাপ থাকে, এটা তো জানি, বাট এরকম